how to write down a laboratory diagnosis and how we'll actually practically do the things in our day-to-day basis lab, right? And the most important part, you have to write down a lab diagnosis, 2 to 3 questions. 2 to 3 questions will definitely come. Approach of a bacterial lab diagnosis, right? So basically the approach is same for each and every samples, but little bit different if we suspect a viral isolates, if we suspect a fungal isolate, if we suspect a parasitic pathogen, and if we suspect a bacteriological specimen, right? So there are the main 4 types of what? Our pathogens. So bacterial identification is most important specifically in context to laboratory diagnosis, because that viral isolates are all we do what? PCR. কোনো normally আমাদের general setup নেই। তুমি কাশছো, সেই কাশি একটা হতে পারে, এই যে কাশ কি হতে পারে? Might be a rhinovirus, might be a seasonal influenza. There is any scope to diagnose at lab right now? Is this cough? What is the origin of this cough? Yes, bacteriology we can do that, but in case of viral, what is 95% আমাকে PCR করতে হবে। So viral isolates are actually all we do PCR. তো ভাইরাসের ল্যাব ডায়াগনোসিস জেনারেলি আসে না। আর একটা কি হচ্ছে ফাঙ্গাস। না ফাঙ্গাস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাঙ্গাস আর ক্রিপ্টোকক্কাল, মেনিনজাইটিস এন্ড ক্যান্ডিডা। এই দুটো ফ্যাঙ্গাসেরই ল্যাব ডায়াগনোসিস আসে, ঠিক আছে? ক্রিপ্টোকক্কাস এন্ড ক্যান্ডিডা। ক্যান্ডিডা আমার ব্লাড হয়, সেপ্টিসিমিয়া, এন্ড ক্রিপ্টোকক্কাস ফর দ্য CSF স্যাম্পল। দুটো মোরাললেস একই ক্যাটাগরিতে আমরা এগোবো, একটু আলাদা কিছু কিছু, সেইটা আমি এখানে কভার আপ করে দেবো বেসিক স্ট্রাকচারটা। অ্যান্ড নাও দ্য লাস্ট ইজ দ্য প্যারাসাইটোলজি। প্যারাসাইটোলজিতে ইম্পর্টেন্ট সবজেক্টে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স কার? প্রতি বছরে কোশ্চেন আসে, হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া, হাউ ইউ ডায়াগনোস আ ম্যালেরিয়া, দ্যাট ইজ আ টোটালি ডিফারেন্ট পাথ। তার কিট টেস্ট আছে, তাকে আমরা কখন স্লাইড করে আমরা দেখি সেইটা দেখব, ঠিক আছে? সো ম্যালেরিয়া ইজ এ টোটালি আ ডিফারেন্ট পাথওয়ে টু ডায়াগনোস, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যালেরিয়াল ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? ম্যালেরিয়া থেকে প্রচুর কোশ্চেন আছে, লাইফ সাইকেল ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার আছে, আগের বছর না এলে এবছর দেবেই দেবে। লাইফ সাইকেল ভার্সেস ডায়াগনোসিস। আর টুকটাক আরো কিছু ওই তোমার বাকি বলো ম্যালেরিয়া ছাড়া প্যারাসাইটোলজির, আরে অল দোজ নিমাটোডস অ্যান্ড হেলমিন্থস, অ্যাসকেরিয়াসিস, তার ডিমের ছবি আঁকো অ্যান্ড অল দোজ এগস ফেক্স ব্লা ব্লা ব্লা। সো বেসিক্যালি ল্যাব ডায়াগনোসিস কে আমরা যদি ইম্পর্টেন্স দিই, যেখান থেকে আমার কোশ্চেন্স আসে, যেটা আমার সবচেয়ে ভোলাটাইল, দ্যাট ইজ ব্যাকটেরিওলজি। যেখানে সবাই আমরা ভয় পাই যে ওরে বাবা এত টেস্ট, এত সব কিছু। নাও ইফ ইউ গো থ্রু দিস, আই উইল টেক a 40 minutes class today. If we go through this next 40 minutes, keep in your mind lab diagnosis would be very easy. জাস্ট আমি তোমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, এই ফ্রেমওয়ার্কে তোমাদের কাজ করতে হবে। স্লাইডসটা নেবে, স্লাইডসটা দেখবে, সেইভাবে নিজেরা নিজেদের মতো করে বানিয়ে দেবে। How to approach a lab diagnosis, and a framework will apply for each and every syndromic approach, UTI, meningitis, respiratory samples, STD, each and everything. Now how the questions comes, that's the important part. দিনের শেষে আমরা এখানে আজকে কি করতে এসেছি? পাস করতে এসেছি। জ্ঞান আরোহণের ক্লাস এটা নয়। জ্ঞান আরোহণ হবে আফটার MBBS না, আফটার পাসিং আউট, যখন পেশেন্টস দেখবে। আমি এখনো শিখছি, টুডে অ্যাট মাই এজ এখন আমি শিখছি। দ্য অ্যাপ্রোচ টু আ পেশেন্ট অফ এ রুরাল এরিয়া, অ্যাপ্রোচ টু আ পেশেন্ট অফ আ
Urban area is a 180-degree different. Go through any syndromic approach questions. Basics. Now, I have a UTI. What is the most common pathogens? E. coli, blah blah blah. I want to lab diagnosis on this framework for the UTI. These are my common pathogen. These are the gram stains. These include McConkey agar, include this. Your lab diagnosis is ready. And same framework, you can just give little bit of inputs for UTI, for meningitis. Just give little bit of information to that. যদি তোমার প্রো না থাকে তো, প্রো থাকলেও নিজেই ইনফরমেশন বার করে নেয়, ঠিক আছে? সো আপডেট দিস ফাইল, দিট ইজ এ ভেরি, নিজেরা একটু খেটে নেবে, দিস ইজ এ ভেরি কমন থিং রাইট নাও, মানে স্পুন ফিডিং করার থেকে এইটুকুনি অন্তত করবে। আজকেই করেই দেখবে দ্য ল্যাব ডায়াগনোসিস ভেরি ইজি। যে কোশ্চেন আসছে তাহলে কি হচ্ছে, একটা ফ্রেমওয়ার্কে থাকছে তোমাদের, সেটা আমার বক্তব্য এটা, ইউ উইল হোয়াট, মনে রাখতে সুবিধা হবে সেম ফ্রেমওয়ার্কে থাকলে। আরে ঠিক আছে, তাহলে ইউরিনে আমার এটা, এটাতে এইটা, স্যাম্পেল কালেকশন এইটা, অমুক এইটা, উইল গো থ্রু দ্য সেম ফ্রেমওয়ার্ক। নাও অল পুট টুগেদার, ক্রিয়েট আ মাস্টার টেবিল, just remember that master table, that's it. एबार बैक्टीरिया will इधर उधर होगा, UTI में क्लेब्सियला रहेगा, स्टैफ रहेगा, तो स्टैफ will be also in skin infection, but the colony character would be same na, gram stain character would be same. So what you have to end of the day remember in case of lab diagnosis for syndrome, what are the pathogens, that's important. ইউটিআই কারা কারা করে ভাই জানতে হবে। ইকোলাই করে, ক্লেবশিয়েলা করে, সিউডোমোনাস করে। সেই সিউডোমোনাস আবার কি করে, কি করে সিউডোমোনাস, আর কি করতে পারে? সেই সিউডোমোনাস আবার আমার লাংসে ইনফেকশন করতে পারে, সিউডোমোনাস একটা পোস্ট বার্ন ইনফেকশন করতে পারে। সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু নো 10 organisms, their colony character, their I-cut. I-cut is more than enough. Some cases of catalase coagulates for gram positive also only, and gram negative just I-cut. I-cut mean, what is the full form of I-cut? Indole, আরে বলো এখানে কি এরা চুপচাপ কেন, মেয়েরা পড়াশোনা করে না? ইন্ডোল সাইট্রেট ইউরিয়েস ट्रिपल सुगर आयरन, अरे बॉल रे बोलते হবে, ठीक है? For gram negative you have to know I-cut. So focus on 10 organisms, their colony character, their media, that's it, and I-cut. And then you have to know syndrome wise which organisms are responsible. Every diagnostics having a 3 things. One is a microscopical, aste aste. Second is a serological, and third is a molecular. Now molecular is everywhere. যে কোনো কিছুকে আমরা molecular PCR বা multiplex PCR বা biofire whatever, these are comes under all the molecular. কি কি PCR, multiplex PCR, flame array বা biofire, এইটা আমরা সব জায়গায় ইউজ করব। ডিটেক্টিং জেনেটিক মেটেরিয়াল ফর দ্য র্যাপিড হাই সেন্সিটিভিটি ইনক্লুডিং পিসিআর অ্যান্ড নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং, এখন এনজিএসও চলে এসছে। তো দিস আর কামস আন্ডার মলিকুলার মেথড, উই ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইন ইচ অ্যান্ড এভরি অর্গানিজমস, এভরি সিন্ড্রোম, অ্যান্ড দিস আর দ্য টু থিংস রাইট নাও, বাট দিস আর দ্য হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য মলিকুলার মেথড? কি? কস্ট, ঠিক আছে? একটা মেশিনের দামই হয়তো 50 লাখ টাকা, তো ছোট ল্যাব করতে পারবে? পারবে না। তো সেই জায়গায় আর এটা খুব হাই আমার টেকনিশিয়ানস লাগে, তো দেয়ার মলিকুলার্স ওই জন্য আজকে সব জায়গায় নেই। বাট থিং ইজ দ্যাট আফটার কোভিড দেয়ার আর লটস অফ মলিকুলার ল্যাব রাইট নাও। নাও ডাইরেক্ট প্যাথোজেন ডিটেকশনস অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট হোস্ট রেসপন্স। হোয়াট ইজ দ্য ডাইরেক্ট প্যাথোজেন ডিটেকশনস? ফিজিক্যাল অবজারভেশনস অফ কাল্টিভেশনস অফ দ্য অর্গানিজমস, যেটা আমরা সস্তায় 2 টাকায় একটা
কি করছি, গ্রাম স্টেন করে ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করছি যে সেটার what are the gram stain characteristics. Now this applies for everywhere generally. Any syndrome, এইটা একটা লিখে দেবে 4 rules of collections pre-analytical phase. ভাই তোর একটা ওটা দিয়ে যদি হাফ পাতা ভরিয়ে দিস, তুই ধর অর্গানিজম জানিস না, এটা দিয়ে হাফ পাতা ভরে গেল, পুরো একটা ফরম্যাট লিখে চলে এলি, আরে লিখলি সবকিছু। এবার আমার মতো যদি বলি এক্সামিনার যদি থাকে, খাতা ভরালেই যারা নাম্বার দেয়, নাম্বার দিয়ে দেবো। Got my point? So these are the important part, 4 rules of the collections. What is the exact time of collections of the sample? Must collect before administrations of antibiotics. See, if we already giving an antibiotic to a patient, but we are suspecting any infections of bacterial origin, তাহলে কোন সময় আমার বেশি পাবো? অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে আমার ইল্ড বেশি হবে না অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে ইল্ড বেশি হবে? ডেফিনেটলি আগে। সো দের ইজ এ ডিকটাম, এনি পেশেন্টস when you administer অ্যাডমিশনস হচ্ছে তোমার এমার্জেন্সি থ্রু দিয়ে, দেয়ার ইজ এ ক্লিয়ার কাট ইন্ডিকেশনস দেয়ার যে আমরা পেশেন্টের আগে ব্লাড কালচার টানবো, ইউরিন কালচার পাঠাবো, দেন উই স্টার্ট অ্যান্টিবায়োটিক। Okay, so this is the common dictum. So always must collect before administering antibiotics. Second, site must be strictly representative or active infections. Suppose patient having a lung infection, তুমি শুধু ব্লাড কালচার টানলে, পেশেন্ট এসছে কি নিয়ে, একটা প্রোডাক্টিভ কাফ নিয়ে, সো নেক্সট স্যাম্পল হোয়াট উড বি দেয়ার? তুমি ইউরিন পাঠালে, তুমি ব্লাড পাঠালে, বাট তুমি স্পুটাম পাঠাওনি। স্যার ওটা তো ভুলে গেছি। So your site of must be strictly representative of the active infections. Then the quantity. Now here the quantity matters in few cases, specifically in blood culture. In case of blood culture, there must be at least of 10 ml of blood of both hands. So 20 ml would be there. But in normal practice, just 2 ml, 3 ml, sometimes some interns and all nursing didis take the blood and send the sample. ठीक है? So 10 ml is কি ব্লাড কালচারে আমার ম্যান্ডেটরি। তাহলে যখন তোমার এখানে একটা সেপসিস নিয়ে লিখবে তখন কোয়ান্টিটিতে তুমি 10 ml লিখে দেবে ব্লাডে। তুমি যখন স্পুটাম লিখবে তখন তুমি এমনি কোয়ান্টিটি লিখবে, অ্যাডিকুয়েট স্যাম্পল উড বি দেয়ার। ওকে, আরে একটা লাইনকেই তুমি বড় করে একটু লিখে দাও না, পাতা ভরাতে হবে। Asepsis must utilize sterile technique to avoid external contaminations. Suppose you are drawing a blood from a peripheral hand, but you are using no gloves, you are not using any kind of alcohol swabs to rub the skin, তাহলে কি হতে পারে? যদি ভালো আছিস, ঘুম হয়েছে কালকে? So what would be the consequences? The thing is that skin having a lots of normal skin commensals, ঠিক আছে, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, স্ট্যাফ স্টেপটো would be there, সব সময় আছে। তাহলে আমি যদি আজকে ওটাকে প্রপারলি রাব না করি, নর্মালি আমার কি হয়ে যাবে, স্ট্যাপ নর্মালি তো চলে আসবে, তুই বুঝবি কি করে যে এটা আমার প্যাথোজেন না কন্টামিনেন্ট? গট মাই পয়েন্ট? ওকে, and there will be some specifically swab stool and each and every sample specific transport medium. Suppose you have a diarrhea lab diagnosis, প্লিজ তখন আবার এইগুলো লিখে দিও না, তোর সব স্যার লিখতে বলেছে সবগুলো লিখে দিয়েছে। স্টুলের কোশ্চেনে তোর সব লিখে দিয়েছ, স্টুলের কোশ্চেনে স্টুলটাই লিখবে, ঠিক আছে? ক্লস্ট্রিডিয়াম যদি আমার কোশ্চেন আসে, সো দেয়ার উড বি আ অ্যানারোবস ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স গ্যাস গ্যাংগ্রিন, পড়ানো হয়েছে?
গ্যাস গ্যাংগ্রিন পড়ানো হয়েছে? গ্যাংগ্রিন কথাটা নাম শুনেছো তো? গ্যাংগ্রিন ইজ এ, হ্যাঁ, ফাউল স্মেলিং, সেটা ইজ কজড বাই ক্লস্ট্রিডিয়াম। সেই ক্লস্ট্রিডিয়াম যদি হয় তখন তোমাকে অ্যানারোবিক মিডিয়াতে পাঠাতে হবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো স্কিপিং দ্যাট দিস রাইট নাও। আরে নাও রিজেকশনস, এটা তো হেভি ইম্পর্টেন্ট, এটা এমনি লিখে দেবো তাহলে কথা হলো, এটা এক পাতা 2 পাতা ল্যাব ডায়াগনোসিস হয়ে গেল, কিছু না জেনেও হয়ে গেল। পেশেন্টের নাম না থাকলে ডিলে ইন ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে, লিকেজ যদি হয়, রং কন্টেনার, ঠিক আছে। নাও দেয়ার ইজ এ ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এগুলো তো একটু বক্কাবাজি। হোয়াট ইজ দিস 3 ইম্পর্টেন্ট পার্ট? ইউরিন ডিলে মোর দ্যান 2 আওয়ার্স আমরা রিজেক্ট করব। ওয়াই? কারণ উইদাউট, এই আস্তে গল্প করিস না, উইদাউট রেফ্রিজারেশন দেয়ার উড বি ওভারগ্রোথ। সিএসএফ দেয়ার উড বি নো রেফ্রিজারেশনস। আমাদের কাছে পেশেন্টসের স্যাম্পেল এলে দেন অ্যান্ড দেয়ার এটাকে আমাকে প্রসেস করতে হবে। ওয়াই? বিকজ মেনিঙ্গোকক্কাস উড ডাই। ডিলে কজ সেল লাইসিস অ্যান্ড ব্লাড কালচার লো ভলিউম, যেটা আমরা কথা বললাম। সো দিস ইজ দ্য স্যাম্পল রিজেকশনস ক্রাইটেরিয়া। ওকে, ভেরি গুড স্লাইড ফর ভাটানো। Now after that will another criteria that is not actually reject for processing. Specifically this applies to sputum. ঠিক আছে, মানে ডে 1 আমার কাছে স্যাম্পেল এবারে রিসিভ হলো, স্যাম্পেল আমরা নিলাম, স্যাম্পেল ট্রান্সপোর্ট করলাম, স্যাম্পেল রিজেক্ট করলাম, অনেক কিছু করলাম, এরপরে কাজ করতে হবে। কাজ আমরা কখন করব? ফার্স্ট আমাদের ডে 1 স্যাম্পেল when received will do few tests। তার মধ্যে one of the important tests are কি আছে? this one gram stain and this is a sputum microscopy, যেটা আমরা স্পুটামের স্যাম্পেল দিয়ে করেছি। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান সি দেয়ার ইজ এ 2 স্লাইড। ওয়ান হচ্ছে আমাদের একটা কাউকে কাশছে, এই কাশের একটু বললাম একটু স্যাম্পেল দাও, একটা থুতু ফেলে দিয়ে দিল। বাট ইফ ইউ অনলি if you have sample containing saliva, this would be a picture. Saliva mean squamous epithelial cell, and if you are having a thick purulent sputum, this would be the picture. Plenty of what? Neutrophils, polymorphonuclear cells. So then we can, okay fine, this is an acceptable sample. So this is another rejection criteria, or you can put also in under microscopy section. So day 1 what we do when sample received, তাহলে আমরা কি কি করতে পারি? We can do a gram stain of each and every samples. সেটা ইউরিনের thick urine যদি হয়, urine containing pus, we can do that. Sputum microscopy we can do that already, যেটা sputum-এর gram stain-টা তোমাদের দেখালাম। CSF we can do that. Only this kind of thing, any kind of bronchoalveolar lavage or any respiratory secretions, any past samples. So day 1 we do the gram stain. What is the significance of that gram stain? যেটা স্পুটামে তোমাদের দেখালাম, that yes, patient containing plenty of neutrophils. So what that implies, যে পেশেন্টের একটা অ্যাক্টিভ ইনফেকশনস চলছে, and sometimes you can find a direct organism to that. আমরা জেনারেলি কালচারে কি করছি, একটা অর্গানিজমকে গ্রো করে 1000 খানা করছি, তাই তো? সো সেখান থেকে মিডিয়া থেকে ডেফিনেটলি উইল ডু আ প্লেন্টি অফ অর্গানিজমস, বাট কিন্তু অর্গানিজমটা কোথায় থাকছে? where they actually stays in sites, in secretions, in infections, তাই তো? তাহলে আমার স্পুটামে if you do a gram stain, আমার যদি স্পুটামে এখানে if I found a gram positive diplococci with plenty of neutrophils on a day 1, we can diagnose, okay, this kind of case of a pneumonia. ঠিক আছে, so that is the significance of the gram stain. We can identify direct pathogen here. আমরা আর কি করতে পারি? জেডেন স্টেন for any patients when we
want to diagnose TB, ठीक है. জিমসা স্টেন ফর হাইলাইটস ব্লাড প্যারাসাইট, যেটা ফর ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আমার লাগে, অ্যান্ড অলসো দ্য স্পেশাল স্টেন্স ফর টিপিক্যালি ইন্ডিয়া ইঙ্ক, যদি আমার সিএসএফ স্যাম্পল আসে উইদিন 15 minutes উই ক্যান ডু দ্যাট. অ্যান্ড পড়িয়েছিলাম তো, মনে আছে? ইন্ডিয়া ইঙ্ক ইজ এ কি স্টেন? নেগেটিভ স্টেন. হোয়াট উড ফিচার্স কি ছিল? কি ফিচার্স ছিল? হ্যাঁ, হ্যালো সাইন বা স্টাডি স্কাই অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে. প্যাচ স্টেন ফর ফাঙ্গাল, সো উই ক্যান ডু দ্যাট অন দিস কাইন্ড অফ স্পেসিফিক স্টেন্স. এবারে আমার যদি ম্যাক্সিমাম ব্যাকটেরিওলজির ক্ষেত্রে আমরা গ্রাম স্টেন করবই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দিস ইজ স্পেসিমেন ওয়াইজ. নাও আমরা কি পেতে পারি, যেটা আমরা বলছিলাম, যদি স্পুটাম সাপোজ উই ফাউন্ড আ গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই, তাহলে দ্যাট উড বি আ নিউমোকক্কাস. ইফ আই ফাউন্ড আ গ্রাম পজিটিভ ক্লাস্টার্স, দ্যাট উড বি আ স্ট্যাফাইলো. In CSF sample, if we found a gram negative positive diplococci, pneumococcus, তো দেখো কেমন এগুলো, এখানেও গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই, এখানেও গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই. এইভাবে তোমাদের একবার যদি এইটা জানো যে আমার এখানেও নিউমোকক্কাস থাকে, এখানেও নিউমোকক্কাস থাকে, এখানেও স্ট্যাফ থাকে, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়াট দ্য অর্গানিজমস, কোথায় কোনটা হতে পারে. Pneumococcus would be gram positive diplococci in everywhere. Got my point? Pus, gram positive clusters in Staphylococcus, gram positive in strains in Strepto, gram positive negative bacilli যদি হয় সেটা would be a enterobacterials. ঠিক আছে. ইউরিন গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, জেনারেলি আমাদের ইউরিনে খুব থিক পাস ছাড়া আমরা করতে পারি. ওকে, সো that is the significance of the gram stain microscopy in day 1. That is for the direct sample, not from cultured media. Okay, now what we'll do, now cellular decoding in for CSF sample and stool. Now CSF sample এ আমরা যদি নিউট্রোফিলস পাই, তাহলে এটা আমার ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসের দিকে যাচ্ছে. ইফ যদি আমার লিম্ফোসাইট প্রিডমিনেন্ট হয়, সেটা হচ্ছে আমার টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস বা ভাইরাল মেনিনজাইটিসের দিকে যাচ্ছে. দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট রোল অফ গ্রাম স্টেন, এই সরি মাইক্রোস্কোপি, নট গ্রাম স্টেন. এখানে আমরা ডাইরেক্ট স্যাম্পেলে কি দেখতে চাইছি, নিউট্রোফিলস ডমিনেন্ট না ডমিনেন্ট নয়, ফর কেস অফ সিএসএফ স্যাম্পল. অ্যান্ড ইন কেস অফ স্টুল, সেই তো পড়িয়েছিলাম আমরা, মনে আছে? আরবিসি ডাব্লিউবিসির কত কিছু গল্প. Infective diarrhea, secretory diarrhea, this is the same, indicate secretory diarrhea, no RBCs, patients having a RBC and WBC having a infective diarrhea. So these are the day 1. After what we do, আমরা কালচার করব স্যাম্পলকে, তাই তো. and day 2 we observe some, there is a growth present or not, তাই তো. কালচার মিডিয়াতে গ্রোথ এসছে কিনা, ইউরিনে আমি গ্রোথ দেখলাম, পাস সেলস নেই, ইউরিনারি নো পাস সেলস অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো গ্রোথ, তার মানে পেশেন্টের কোনো গ্রোথ নেই. বাট ইউরিনারি হ্যাভিং আ প্লেন্টি অফ পাস সেলস অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ growth in media. Now there is a few media. What are these are the media. First is the enrichment media. Enrichment media is a liquid media. Enrichment media generally আমরা কোথায় ইউজ করি, লিকুইড মিডিয়া ফর স্টুল কালচার, সেলেনাইড এফ ব্রথ, টেট্রাটায়ন এফ ব্রথ. ফর সিলেক্টিভ মিডিয়া আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি ম্যাকনকি, ক্লেড. দি ম্যাকনকি ইজ ইউজড ইন এভরিওয়্যার. Any samples, stool sample, urine samples, blood samples, respiratory secretions, pus, whatever the samples we do a selective media, common selective media is a McConkey. Please keep in your mind, McConkey is the most common selective media used in lab. Along with that, we use enriched media,
most common enriched media is used কি enriched বলেছি, একটা enriched মিডিয়ার নাম বলো, কি বল বল জোরে বল, blood agar. Selenite egg broth is a enriched main, that is a liquid media. Don't be confused between a liquid and a solid media. Blood agar is a solid media, it is enriched media. When we put a blood or an enriched thing to a basal media, that's becoming an enriched media. Blood agar is a enriched media. ও কাউকে ডিসক্রিমিনেট করে না, সে সবাই ভালো, সব প্যাথোজেন গ্রো করবে। Got that point? And selective media is a selective. সবাইকে আমি ভালোবাসবো না, আমার কিছু অল্প কিছু লোকজন আছে তাকেই ভালোবাসবো। and I have some inhibitory substance, ভাই তোমরা দেবে যাও। I will all promote only few pathogen, that is a selective media. So most common is a McConkey, and this is a blood agar. Blood agar is also you can called is a differential media, কারণ অনেক সময় এটা পিগমেন্ট প্রোডাকশনস করে, বাট McConkey is also called differential media. McConkey is a selective media, McConkey is a indicator media, McConkey is a differential media. Differential media mean you can differentiate one pathogen to another pathogen by any way. তুমি ইন্ডিকেটর দাও, পিগমেন্ট প্রোডাকশন করুক, whatever. So blood agar is a enriched media, okay, and another is a special media, LJ media, that is also selective media, LJ media, Lowenstein-Jensen media for tuberculosis. Now we choose basically two media in each and every samples. One is selective, another is are bol re enriched. Now if you want to identify TB, আমি ম্যাকনকি দেবো? আমাকে বলেই দিয়েছে ভাই টিবি কাল তোমাকে দেখতে হবে, আমি কোন মিডিয়া ইউজ করব? এলজে মিডিয়া। আমাকে সিএসএফ স্যাম্পল দিয়েছে, আমি ঠিক আছে সিএসএফ এ আমার ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, কিন্তু আরেকটা কি থাকতে পারে, ফাঙ্গাস। ফাঙ্গাসের নাম কি? যে ফাঙ্গাস মেনিনজাইটিস করে, ক্রিপ্টোকক্কাল মেনিনজাইটিস। ফাঙ্গাসের জন্য কোন মিডিয়া ইউজ করব? এসডিএ। তাহলে তার সাথে আমি একটা এসডিএ অ্যাড করব। ব্লাড আগার, ম্যাকনকি আগার, এসডিএ, ইফ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট। কারণ আমাকে তো বলে দেবে না পেশেন্ট, আমার হচ্ছে একটু ক্রিপ্টোকক্কাস হয়েছে, আপনি একটু প্রসেস করুন। পেশেন্ট বলে পাঠাবে? ওটাকে একটু ডেকে দে। কি so we have to know the what organisms, and then according to that we proceed. ঠিক আছে? তোমাকে কোশ্চেন আসবে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস, তোমাকে কোশ্চেন আসবে ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিস, তোমাকে অ্যাজ এ হোল জেনারেলি মেনিনজাইটিস দেবে, দিতেও পারে, এখন বোধহয় তাই দেয় না, আলাদা আছে? হ্যাঁ, ফাঙ্গাস আর এটা তো আলাদাই আছে, তাহলে কিন্তু কোশ্চেন জেনারেলি আলাদাই আসবে। ঠিক আছে? তোমার রেসপিরেটরি স্যাম্পলস দিতে পারে, সোয়াব দিতে পারে, পেশেন্ট হ্যাভিং আ বার্ন ইনফেকশনস আফটার 7 days ইউ সেন্ড আ সোয়াব, এইভাবেই প্রসেস করবে। and if you sending a swab, you can add another media, that is a basal media. Why? নিউট্রিয়েন্ট আগার। আরে স্যার আপনি সিলেক্টিভ বসাচ্ছেন, এনরিচড বসাচ্ছেন, আমি নিউট্রিয়েন্ট আগার বসিয়ে কি করব? না, আমি সোয়াব স্যাম্পলে নিউট্রিয়েন্ট আগার একটা বসাবো। কেন বসাবো? কেন বসাবো কে বলতে পারে? আমি সোয়াব স্যাম্পলে বার্ন পেশেন্ট, ম্যাকনকি আগার, ব্লাড আগার ছাড়াও নিউট্রিয়েন্ট আগার বসাবো কালচারে। ওয়াই? এনিওয়ান? হ্যাঁ, কি? স্ট্যাফ, সিউডোমোনাস,
Most common burn infections organism is Pseudomonas. আমি ক্লাসে আছি, কল ব্যাক করছি। Pseudomonas creating a pigment, সবজে কালার দেখতে লাগবে, বা সবজে কালারটা কার এগেনস্টে দেখতে পছন্দ করবে? লালের এগেনস্টে, সাদার এগেনস্ট? ইয়েস। So with a white background, with a white media, আমার ওখানে যদি গ্রিন পিগমেন্ট হয়, it will be a easily what কি বুঝতে পারবো, তাই তো? কি রে, বুঝতে পারছিস? So that's why we are including also a basal media here. That depend upon কি অর্গানিজম আমি চাইছি। দ্যাটস ওয়াই বারবার একটা কথা বলছি, সিনড্রোম ওয়াইজ অর্গানিজম ইজ ইম্পর্টেন্ট। সিনড্রোম ওয়াইজ অর্গানিজম যেটা আসছে সেই অনুযায়ী আমার মাইক্রোস্কোপি ইম্পর্টেন্ট, সিনড্রোম ওয়াইজ আমার কালচার মিডিয়া সিলেকশনস ইম্পর্টেন্ট, বাকি গোটা গল্পটা এক। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হোয়াট উই ডু ইন আফটার গ্রোথ। গ্রোথ হলো, এবার তোমাদের কোশ্চেন্স কি দেবে? আইডেন্টিফাই দ্য কলোনি ক্যারেক্টার। গ্রাম পজিটিভ কক্কাই কেমন লাগে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস কেমন কলোনি ক্যারেক্টার, গোল্ডেন ইয়েলো পিগমেন্ট, কে তোমার হচ্ছে এই যে তোমার সিউডোমোনাসের কথা বললাম, গ্রিনিশ পিগমেন্ট, এইগুলো তোমাকে কলোনি ক্যারেক্টার গুলো লিখতে হবে। নাও জেনারেলি এখানে আমি একটা অ্যাপ্রোচ দিয়েছি। অন ডে 2 what we do, we have a suppose a yellow pigment here in blood culture. We do what? Gram positive cocci in gram stain. আমরা একটা গ্রাম স্টেন করব। We do a catalase test. Catalase positive mean it's a staphylococcus generally, আর catalase negative means it is a streptococcus. If staphylococcus positive, we do a coagulase. There is a two type of coagulase. এটা বাড়িতে পড়বে। One is a slide coagulase, one is a bound coagulase. Now if coagulase test is positive, it is a staph aureus. Otherwise you can't say it is staph aureus, you can say staph. If catalase and coagulase both positive, it is a staphylococcus aureus. Catalase negative state, it is a strepto. গল্প শেষ। Now you have a gram negative bacteria here in McConkey agar, and you found also it is a lactose fermenting bacteria. Pink colony is there. This is a very important point. Please go listen very carefully. Gram negative in microscopy, and also you can find a lactose fermenting pink colony in McConkey. Now after এখানে আমি ওই পয়েন্টটা লিখিনি, if it is a lactose non fermenter, no pink colony, then we do what? Oxidase test. If oxidase positive, it's generally for Pseudomonas, we can say. There is lots of organisms having oxidase positive, but very commonly you have to know Pseudomonas. এটা জানবে, এটা basic. And if it is a lactose fermenter, then we do some biochemicals. I have put only indole here, that is a I-cut. Indole catechase, urease and triple sugar iron. Indole positive in E. coli, Klebsiella is a indole negative, but both are TSI positive. Some are having this. Okay, so these are the very basic differentiation we do in a day 2. এটা পরিষ্কার সকলে? এখানে কিন্তু একটা ম্যাকনকির গল্প আছে, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, নন ফার্মেন্টার। নাও ডে 2 উই ডু অলসো, আমাদের দিনের শেষে কি করতে হবে? এত ইতিহাস ভূগোল পড়ে পেশেন্টকে ঠিক করতে হবে, তাই তো? উই হ্যাভ টু ট্রিট পেশেন্টস, নাহলে পেশেন্ট মরে গেল, আমি একটা বিশাল বড় ডায়াগনোসিস করলাম, কিছু লাভ আছে? সো এএসটি ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর এ ক্লিনিশিয়ানস। ভাঁড় মে যাও তোমারা, কি বললে তুমি এলিজাবেথ কিংগিয়া মেনিঙ্গোসেপ্টিকা একটা অর্গানিজম দিলে, আর আমি দিলাম ইকোলাই, but your sensitivity report is not good enough. End of the day we have to give antibiotics to the patients, right? সেই antibiotics আমার কিভাবে জানবো কোনটা সেন্সিটিভ বা রেজিস্ট্যান্স? দ্যাট ইজ আ antibiotic sensitivity test. 2
মেথড ম্যানুয়ালি আমরা করতে পারি। ওয়ান ইজ আ কিব্রিবয়ার ডিস্ক ডিফিউশন মেথড, যেখানে একটা করে জোন আসে, সেই জোনটা উই হ্যাভ এন আ রেফারেন্স চার্ট। ইফ দিস জোন কামস আন্ডার দিস রেফারেন্স, সাপোজ আমার চার্টে আছে পাইপেরিসিলিন ট্যাজোব্যাক্টাম ইজ আ 14 মিলিমিটার ডায়ামিটার, তার থেকে যদি বেশি আসে তবেই সেটাকে আমরা সেন্সিটিভ বলবো। ইফ লেস দ্যান 14 মিলিমিটার ডায়ামিটার উই ডু আ অ্যাজ আ রেজিস্ট্যান্স। দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট। আর এখানে হচ্ছে আমরা এমআইসি, এমআইসি মিন এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ আ, প্রত্যেকটাতে আমরা ইকোলাইয়ের কলোনি ধরো গুলে দিয়েছি না, এখানে এবারে আমি অল্প করে কনসেন্ট্রেশন অ্যান্টিবায়োটিক বাড়াবো, এখানে একটু দিলাম অল্প, এখানে একটু অল্প দিলাম, এখানে একটু তার থেকে একটু বেশি দিলাম, এখানে আর একটু ডাবল করলাম, এখানে 0.5 হলে এখানে 1 হবে, এখানে 2 হবে, 4 হবে, 8 হবে। তাহলে দেখবো কোন লিস্ট কনসেন্ট্রেশনে আমার অর্গানিজমটা ইনহিবিট হচ্ছে, দ্যাট ইজ এমআইসি, মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেন্ট্রেশন। তাই যত বেশি অ্যান্টিবায়োটিক দেবো তত তো হবেই, কিন্তু আমাকে জানতে হবে দেয়ার ইজ অলসো রেফারেন্স and we will report according to that. Okay, so there is a two basic you have to know. AST manual method, one is a Kibriboyer disc diffusion method, another is a MIC, and automated also do a MIC, but that is a fully automated systems, kono hate kichu golpo nei, you have to put a card to the machines according to organisms, golpo shesh, o tomake puro sensitivity report bar kore debe, but mechanism is this MIC. Okay, in automated system. Manual, these are the manual methods. তো হয়ে গেল। এরপরে আমাদের কি আছে, further we can do some serological tests. Suppose in Cryptococcus meningitis there is a serological test, we can identify Cryptococcus within a 15 minutes, lateral flow assay. Okay, so these are the under comes immunological profile. Okay, there are some molecular applications, that is PCR, multiplex PCR, biofire, all comes under this, and there are some advanced techniques, that is a multitop in next generation sequencing. So these are the advanced techniques. Hey, wider later bhulbhal hoye geche, serology don't comes under advanced technique, this comes under immunological profiling. Okay, এই সেরোলজিটা এইখানে হবে, এটা ভুল করে এখানে এসে গেছে। ওকে, সো দিস সেকশন ইজ ভেরি কমন টু এভরি স্পেসিমেন, কারণ প্রত্যেকটাতেই পিসিআর, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর থাকছে, প্রত্যেকটাতেই সেরোলজিক্যাল ইমিউনোলজিক্যাল প্রোফাইলিং প্রায় মোটামুটি থাকে, কিছু কিছু কেসে থাকবে না, কিছু কিছু কেসে থাকবে। সো ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট। In cryptococcal meningitis, it is very important. Is Cryptococcus diagnosis, serological profile is important. But in case of UTI, serological profile is not important. In case of respiratory sample, any diagnosis for a swab testing, there is no need of any serological profiling. So where is serological profiling is important? কোন জায়গায় সেটা একটু জেনে নেব। How we proceed? Syndrome, primary vector, bloodstream, definitive test is a blood culture. Syndrome 2, pneumonia or respiratory distress, তাহলে primary vector, lower respiratory tract site, and what we do, sputum analysis. Meningitis on any neurological deficits, what is the primary site? That is a CNS, central nervous system. What we send for sampling, that is CSF, cerebrospinal fluid analysis. So first is a bedside suspicions, that is rapid onset of the symptoms. So you can also add that patient symptoms before any laboratory diagnosis. Write down all the symptoms what given to you. ঠিক আছে, কোশ্চেনে তো কিছু symptoms দিয়ে দেবে, patients having a burning micturition, frequency of micturition, blah 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 blah. Put down all the symptoms or clinical signs starting your laboratory diagnosis. Next, you have to send a sample, draw blood, send a urine, whatever, using with proper কি স্যাম্পল পাঠাবো, কি ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। ঠিক আছে, নেক্সট we do certain test on day 1, that gram stain is very important.
আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম ইন ইন্ডিয়া ইন হ্যাঁ ইউরিনের ক্ষেত্রে উই ডু সাম ইউরিন আরি where we want to see there is a pus cells present or not, normal microscopy, or some dipsticks we do in case of urine ওখানে নাইট্রাইট যদি পজিটিভ থাকে that indicates UTI. So on day 1 we do some basic test according to samples. Along with that microscopy is very very important one. And next we do what, আমরা কি করি তারপরে ডে 2 তে আমরা কি করি কালচার, তাই তো we see the colony character, we do again gram stain as per the gram stain characteristic, gram negative and gram positive we proceed the sample, ठीक है, and we do also AST and also we can do PCR and AST, ठीक है. So these are the main pathway, ঠিক আছে. তো what are the sequence I have told you, এটা নিয়ে একটা যেটা বললাম যদি প্রজেক্ট করে একবার ইউজ করে দেখো how it looks. Syndromic based, what are the organisms are involved, that is important. কারণ প্রত্যেকটা CNS ইনফেকশনে কিছু পার্টিকুলার অর্গানিজমস রয়েছে, UTI তে পার্টিকুলার অর্গানিজমস আছে, তো দ্যাটস আর ডিফারেন্ট, বাট খুব বিশাল এই হাতে গোনা গোটা 10 ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই থাকতে হয়.